Nakasali ko na talaga sa friendship nila Sarah. Roy, ito ka din ako eh, mag-represent. Ayun siya. Dahil kasi mag ng clue. Okay na, game na. Wala na tayong time. Okay na. Mamili na kayo. Pili na, hoy! Diyan ako, ma'am. Ano ba yan? Ang cute naman. Ito na. Number 5. Ayan, masyado. Ano sila? Sino ba kayo sa inyo? Uy, dumito ka. Ano ka na naman? Wala. Kami? Ano? Sige. Dito ka. Okay. Guys, ready? Okay, ako na. Ano na kami gano'n yun? One. Magalang ba na? Ano mo? Nakala ko yung ano. Ay, padang mo na yun. Demo. Ganyan, ma'am sila lang sasagot? Oo, kami lang. Words. Timer, mama, mula. Sila lang. Dapat timer, ma'am. Kasi mo na bibigay. Nabigyan na ni ma'am. Ano nga tayo? Okay, 3 words. Three syllables. 3 syllables. Then, you. Teacher. School. School and the community. Scale, gano'n? The teacher and the community. Teacher. Uy, wala tayo sa dahil profession. Okay lang yan. Sila. 3 syllables. Organization. Teacher. Teacher Hindi nga tayo pwede sumagot. Nasagot yan. Best Ma'am, friend dapat may and timer yan witnesses. ni mami. Oh, 15 minutes. Uy, pwede rin kayo magsagot kaya. Ayun nga. Ang isang tanong. Ayan. Ito pala. Pwede naman pala mo. Madalian. The strength and the weaknesses. Teacher. The teacher and the community. Alin dito para alam ko. Ayan, okay. Okay, pabalik tayo. Video nyo. Tayo naka-video dyan eh. The teacher and the community. Teacher. Yun na yun. Dapat mami ikaw ang pumili. Dapat ka. Ganun din naman sa inyo. Okay na. Ay, mas challenging. Bakit ang kompetensya? Classmates, sit down. Sila naman. Okay. Isang word lang talaga siya. Hindi yung Sit down. Paano okay na yun eh. Okay. Santo, number 2, di ba? Hindi. Wala dyan. One word, 2 words. History. Two words. Alam mo. 2 words, 3 syllables. House. School. School. School head. School and the community. School teacher. School teacher. Bakit sila School and sumasagot? school and School head. Educational history. school head, ma'am. Nasagot Nasagot na, na. ma'am. Okay. Nakikisagot kayo? Oo. Kamtalo kami kanina mga nahilisan mo. Mga tanong or skill? Oh. Hindi, wala Hindi na skill. sagot. Mga magnanakaw. Next. Skill nga eh. Or next. Wait, kayo na. Ma'am, dapat may timer yan. Isang Hindi na ako magta-timer kasi alternate. Di ba alternate? Ayan na lang. Hindi ko na pagpipiliin. Manager. 2 words. The teacher. The student. Loser. The leader. Manager. The leader. Top students. Leadership. Ate Cherry, Da- bakit ka sumasagot? Leader. Yes. Leader. Leader. Hindi ba na yun na yan? Ay, huwag kayo sasagot kasi busy Oh. tayo eh. One word. English. You. Student. Teacher. Learner. Facilitator. One word. Yes. English. English. Educator. Teacher. Learner. Student. Start with the letter S. Pwede ba yun, ma'am? Educator. T. Oh, no.
Educator. Pep. Representative. Beep na, tama na eh. Professor. Leader. Principal. Head. Role. Tot. Student. Mm. Four syllables. One word na lang. Pero T. Teacher. Teacher. Nasagot ko na nga yan kasi. Start with letter T. ang magsabi. Na. Start with letter T. One word, start with letter T. Tagalog. No. One word. First word. One word. First word. Two syllables. How many syllables? Me. I. Teacher. School and the community. Pwede mong ipas. Pass mo na. Ako na. Huwag ka humula. Hindi, pareho lang. Pareho lang. Huwag ka humula. Nag-aaway na. Huwag ka humula. Okay. Dapat mo stay. Mine. Diba? Amin dapat, ma'am. Dapat namin ako kasi still eh. Ano yan? Wala ko bigyan mo. Ayan din yung say. Ganito daw. Daw pwede sumagot. First word. Ay, go. First word. Three word. One word. One word, three syllables. One word. Three liters. One word. One word. word. One word. English. English. Wala tayong tagal. Okay. Community. Marites? Writing. Teaching. Assessment. Reading. Lesson. Me. Lecture. Presentation. Lecturing. Educator. English. English. Educator. Educator. Education. Education. Bakit ang pira? Kasi hindi naman to ano. Okay lang. Yung parang ano lang. Dapat nagiging mo na ka mo. Ay, mas ganun ka mo. One word. Three syllables. Culture. Ay, bakit tayo? Culture. Cultures. Cultural. Go. Ano sagot? Community. Okay. Ay, ano? Okay, go Ate Che. Hindi ako makakasali natin. Hindi pa kasi masisito ba? Ano? Nakita ko lang hindi. Parang ang saya. Parang ang saya. Not talking, ha? Heart. Badge. 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 Ano? Facilitator. One word. One word. word ka muna. One word. Two Two syllables. syllables. Three Three syllables. Professional. Profession. Badge. Three syllables eh. Professionalization. Teacher. Facilitator. Three words. English, ha? English. In the school. Three syllables. Computer. Community. Communication. Profession. Ay, hayaan nyo nga muna siya. ABC. Badge. Nameplate. Nameplate. Manager. Alam ko na. Manager? Yes. Totoo? Yes. Okay, your turn. Sinabi ko na. Ay, ganun. Asahan. Ate Cheryl. Three syllables. One word, three syllables. School. School. Secretary. School-based management. School head. Leader. School head. School ba? Hindi nagsisimula sa school. Social. Three syllables. Society. Good. Sorry. Ako ba pala? So? One more kita. Ito mo. Isip mo. Pwede mag-pass dyan. Words, words. 1, 2, 3, 1 yan. Lagyan mo na lang sign. Ay, sorry. One One word. word. Ilang syllable. Huwag ka na sumali dyan. Two syllables. Upo ka doon. Wala bawal magsalita, Day.
Di ba? Parang S. S. Ano? Wag bawal nga magsalita. Sign language nga. Nag-no ka eh. C. Sabi natin si Community. Culture. Culture. Tapos na. Cultural. O, culture na? Culture. Culture C. Okay. Di ba ang hirap? Akala mo madali? Ay, tayo maperes. Bobo. Kanina yung ano. Baka mahirap na ito ngayon. Oo, may Ha? Two words. Ano? One word, Two syllables. Two syllables? Nakuha na. Organizational. Student of the community. Two syllables. Tularo pala. Ano yan? Galit na galit. Huwag kang magagalit. Paano yan? Later. Panunumpa? Yo, awa. Ano yan? Watawat? Patriotism? What? Flag? What the F? Faith? Filipino. Worker? Social worker? What? Filipino strength. Strength of weakness. Witness. Witness! Witness! Filipino strength. Strength weakness. Filipino witness? Filipino strength? Weakness. Yeah, good. Witness. Dami sa ano sa sign dapat. Sign language pala to. English. English. One word. Strong. Strength. Ay, mabel ko. Kung nagiging ko na nga eh. Yun yung mga dito. Ikaw na. Last. Baka Kadali alam lang ko sasabihin niyo. Ay, bakit lagi siya? Kayo na ba? Ako naman. Representative eh. Global. Ano? SMB. Gamitin yan sa mga One word, three syllables. School-based management. Leadership? Management. Based. Management? Culture? School head. Positive. School policies. Nagsa-sign language. Sorry. G. Love. G. School. Global. Global? Alliance. Growth? Organization. Organization. Ano yun? Sabi ko na nga. Organizational. Global. Globalize. Globalization. Gina. Global issues. Global issues. Andyan siguro. Mahilig ko si Leslie dito. G. Kaya si Leslie daw. Magbigay ka. Ah! D. G start. Gadgets? Ayun na. Grow. Grow. Growth and development? Wala man. Ay, ano mo? Nakalimutan. What? Sabi mo. G na naman yan mo. O, di ba? Globalization. Globalization. Iba na. Ah? Ay, baka sa akin, ma'am, hindi pinagpalit. Kung nahirapan ka mag-aral. Ano yun? ABC. Ilan sa levels? H. H. Historical. Foundation. History. Government Duterte. Alas na si ano. Duterte daw. Ay, government. Ako po na ulo yun. Yung pinawag sa akin ng mama. Ano ba nila? Sabi kasi Government. niya, mahilig sa G. Mahilig daw ako dito. G. Sabi, G. G. Kita ko sabi ko. Sa Gigi. Mahilig ka sa Gigi. SB pa naman sa kabila. Patay tayo. Pagalitan na naman tayo. Yes. Naintindihan niyo, pero ano yun? Ano yun? Kaya One mo. word. Kaya mo yan. Pwede daw Dadali magpas ng eh. syllabus. Focus sa dali ng syllabus na ha. One One word. word. Two Two syllables. Three Three syllables. syllables. Writing. Report. Student. Modelman. Lesson plan. Sumasagot ang Three syllables. Student. Principal. Principal. Authority. SBN. SBN. Supervisor. Quality. Super Assistant Director. Wow. Kaya na yan. Kaya Ah, mo yan. sige. Wala. One word.
3 Three syllables, syllables, 4 syllables, 5 Five syllables. Okay. Humaba pa. Environment. School and the community. Organization. Organization. Okay. Good. Yay. Yikes. Wait lang, 2, 4, 6. So ito, may timer tayo. Yeah. Tapos, pwedeng mag-steal. Okay, yes. Kasi nga, siya yung magde-demo, pero... Pwede namin i-steal yun. Pwede Pwede namin ako sumagot. So, paunahan mo siya timer. Paunahan mo siya timer. sumagot. Mauna kayo sa sagot pag hindi namin- i-steal nila. Pag hindi natama sila, At ilan yung ilang oras? Ilang minutes? Ilang minutes yung kanila. Pag 1 hindi minute na lang sagot, dapat. pwede kami mag-stay. Hindi lang dapat para ano. Hindi, sasagutin nyo muna. Pag hindi nyo sagot, stay kami. Oo, ganon yun, ganon. Okay, 1 minute. Next time, game ka na ba naman, mama? Kala ko ba Ano ba? abang na abang ako sa kanya eh. Ako din eh. Okay, papalitan ko pag hindi mo kaya. Dalawang option lang, ha? Oo. Okay, 1, 2, 3, go! D, E, F, F. Ilang syllables? 2 words? 1 word? 2 syllables. Foundation. 2 syllables. FB. What FB? Leadership. Facebook. What? Facebook. Friendship? Syllables. Filipino. Filipino. F. Gusto ko na siya sa F. Fair play? What's that? Foundation. Ay, 2 words. Ano ba B. sila? Hindi, 2 words. 2 word ah. 2 word. Ano ba? Faculty of Faculty staff? Partnership. Teacher. Facilitator? Facilitator. words. Eh. Facility? Facility? Bago naman. Guy? Hey! Fail? Fail. C. C. Collapse? Cardiac. 3 words? 3 syllables? Alam ko na. Still. Character? Still, ma'am. Community? May oras yan sila. Competencies. May kape daw eh. Okay. Okay. 1 word. 3 syllables. Tama, right? May time yan eh. Communication. Ilang minutes po ba yan, ma'am? Communities. Community? 2 minutes left. Cultural? Pinapay na. Isang salita. Bawa sa amin. Uy, may timer yan. 5 minutes ba? 3 minutes ata. What's that? Hindi kasi naman mag-ano to, mag-sakay lang ko. Communities. Communication. First lesson ito ay. Ano city study? Philosopher. Culture? Cultural. Ano siya? Ano lang yung culture? Bawal ng salita dapat. Classroom? Pinatay na lang. Class? Ambulance pa. Ninaw. Wala, bakit mo na ba? Ako yun mga. Custom? Bakit jump? 3 syllables. 1 minute. Nino. Ambulance? Emergency? How many seconds from left? Mamilan pa. Competency. Ano yan? Oh my God! Namatay na competence. Critical! Good.
ikaw na. Ako muna. Sige, sige, sige. Dapat sinabi mo nila 50-50. Oo, kasi critical yun. Wow. One word, two syllables. One word, two Is it English? 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 Facilitator? Two Principal? syllables? Two syllables? Teacher? One word? One word. Dito, Two syllables. Starts with letter? Social. It starts with Social. letter? Start with letter what? Educator? Education. Educate. Di 4 mo? Elegant? Elegant. Elegant? Enhancing. Enhance. Respectful. Diba? Ethics. Ethics. Ano ko na siya? Sorry. Gusto niyo palit? Nervous na ako sa inyo. Mas magaling na isipon ka eh. So this time, pwede na mag-answer lahat. Gusto mo paunasin mo? Oo, dapat ganun. Ay, hindi kayo. Parang talagang easy lang sila. Parang maganda yung pa siya. Oo. Siyempre, relax na kami dito sa dilig-dilig. Pa-chill-chill lang. Masakit naman sa ko. Okay. Okay, palitan na lang natin. Grabe ka naman, ma. Try mo na yun. Agad. Isa na lang. Kayo isa na lang. Oh, you, You. Me. English, Tagalog, one word, three syllables. You, Learner! student, teacher, And the woman! teacher, Community! Teachers and the community. Stakeholder. Students! Stakeholder. Sumasagot yung kagulo. Three Mga syllables. sinama mo. Three syllables. Officer. three syllables. Competence. You, Start with letter what? You. Letter. Educator. Educator. Learner. Student and Student learner. School head. Principal. what's that? Community. Person. Community. Personal. Principal, Profession. Professionalism. Professional teacher. Professional. Teacher and the community. congratulations, Congratulations. Teacher and the community. Professional. presentation. Graduation. P. Recognition. Policy. Partnership. Partnership. Sorry. Nakakairit. Awi naman kasi ito eh. Papagkita. Palakabang na. Dito nakakaintindi sila. Sa huli. Singer, drummer, artist, Talent. Ano nga one word mo natin sila? one word, Socio-cultural. Patapusin niyo ako muna ako. one word. One word. Last na yun na. Last Ano yan? One syllable. One syllable? Ano yun? Sign language. Oh, Sign sign language. Di kami marunong sa language. Ay, One word. Ilang syllables? Guitar. Music. Entertain. Composer. Party. Party. group, Cultural. band, Musician. Musician. Bakit ang musician sa ano? pianist, Ano ka naman? Entertainment. School activity. Entertainer. drummer, Organizational. One word. Activity. Foundation. band, Word. Ang syllable. One word. One one word. word, English, One syllable. English, One word, one syllable. Start with letter. Ah! School one word, Two syllable. four syllables, three syllables, four School syllables. fair. I, Christmas party. Okay. Tradition. I, Start with. entertainment, international, Sports. Independent. School medicine. Independent. Guitarist. Education. Foundation Day. Singing. Christmas Ano yan? party. start with letter I, Party. Start with letter what? I, Ay. Kasi
International Day. International Day. Instrument! Instrument! Ang galing ah. Diyan na tayo, magagaling Kasi tayo. blonde. Sinabi mo bang drum? Nasabi na yun. Instrument pala. Instrument! Instrument! Hindi drum! Hindi, sabi ko nga ang drum dahil sinabi niya, oo. Sabi ko na oo. Hindi ko naman sabihin na. Yan, oo. Ay, hindi ko naman said. First timer natin eh. Okay na, ma'am. Pwede na ako umuwi. Okay. Okay na. Thank you, ma'am.